Mtazamaji, ni saa 7 adhuhuri saa za Afrika ya Mashariki, na natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Hujambo na karibu. Unazidi kufuatilia runinga inayokuwa kwa kasi tena zaidi. Mimi wako Andrin Kilemi, karibu nikujuze matukio na matokeo kadri yanavyotukia na kutokea. Kamati ya mpito wa madaraka ya urais wanasema kuwa siku ya kuapishwa kwa Rais Mteule William Ruto tarehe 13 Septemba mwezi ujao itakuwa sikukuu ya kitaifa. Mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua amesema kwamba matayarisho yanaendelea kwa mujibu wa katiba, haswa baada ya mahakama ya upeo kuidhinisha ushindi wa Ruto na Rais Kenyatta kuahidi kuhakikisha mpito laini. Kulingana na katibu, Rais Mteule anapaswa kuapishwa Jumanne ya kwanza baada ya uamuzi wa mahakama ya upeo katika hafla itakayofanyika katika umma baina ya saa 4 asubuhi na saa 8 mchana. I think we can begin. Okay, tuko tayari. Yeah, ladies and gentlemen of the press, fellow Kenyans, in keeping with President Kenyatta's firm commitment to facilitate a smooth transition to the incoming administration, as announced yesterday, I'm pleased to notify the nation that I have this morning chaired a meeting of the assumption of the office of the President Committee. The meeting was preceded by the decision of our nation's apex court that upheld the declaration of His Excellency William Ruto as President-elect. We convened this morning to progress on the preparations for the transition from the fourth administration to the fifth administration that have been ongoing from the 12th of August. The peaceful and orderly transition in administrations is hallmark of our democracy and an essential testament of a nation's status as a beacon of stability, democracy, and the rule of law. The mandate bestowed upon the committee is sacred, and the burden of that responsibility is heavy. We are cognizant that we are called upon to exercise this solemn mandate with fidelity to our laws and with the aspirations of our North Star, that is the Kenyan people. Today's meeting featured the representatives of the President-elect, including Mr. Davis Shishir, Honorable Justin Muturi, Honorable Gladys Bose Cholei, and Ms. Veronica Maina. Would like to inform the nation that the swearing-in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday, 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. The date of the swearing-in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. The formal Gazette notices will be issued later in the week. The process of the swearing-in event and the inauguration ceremony are elaborately set out under both the Constitution and the statute law. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before Her Ladyship, the Chief Justice. As per the law, this must take place any time between the hours 10 a.m. and 2 p.m. Thereafter, the President-elect will also be sworn in. The Deputy President-elect will be sworn in. With the presidential election cycle now behind us, the swearing-in and the inauguration ceremony is an opportunity for the nation
to not only witness and usher in our nation's fifth administration, but also to celebrate the strength and vibrancy of our constitutional and democratic processes, which differentiates Kenya from so many other nations in Africa and beyond. For that reason, the eyes of Africa and indeed the rest of the world will be on Kenya on that day. In that regard, all Kenyans are invited to be part of this historic event. To all Kenyans, as the leadership of our government transitions into the fifth administration, we are called upon to join hands and continue with the sacred work of building our nation, Kenya, a nation worthy of the sacrifices of our forefathers during the struggle for independence, and building the very best nation that we can bequeath to our future generations. I thank you, and may God bless our beloved nation, Kenya. Thank you, ladies and gentlemen. Asanteni. Tumemaliza na hakuna maswali. Na mtazamaji, tukiachana hayo, kwa sasa tunafululiza hadi katika gatuzi la Mombasa aliko mwanahabari mwenza Patronila Goren. Patronila, habari za sasa? Hali ikoje katika mji huo wa Mombasa, hususan siku moja tu baada ya mahakama ya upeo kuidhinisha ushindi wa Rais Mteule William Ruto? Sijui taarifa hizo zimepokelewa vipi na wakazi wa eneo hilo. Shukran sana Andrin Kilemi kutoka studio zetu kuu mjini Nairobi. Na kama ulivyotanguliza kutoka kaunti ya Mombasa, ni kuwa hisia ni mseto kutokana na uamuzi huo wa mahakama ya upeo hapo jana, ambayo iliweza kudhibitisha ushindi wa Rais Mteule na Daktari William Samoei Ruto. Na hii ni kutokana na kile ambacho mahakama iliweza kusema kuwa kando na vitu vingine ni ukosefu wa ushahidi wa kutosha kutokana na ile kesi ambayo iliwasilishwa na kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga. Lakini kwa sasa niko na baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Mombasa waweze tu kuweza kutoa maoni yao kuhusiana na swala hilo nzima. Shukran sana kwa kuzungumza na runinga ya TV47. Tanguliza na majina yako na utueleze, je, maoni yako ni yapi kuhusiana na uamuzi wa mahakama hapo jana? Majina naitwa Boto Junior. Kwa uamuzi wa mahakama wa jana, ilionekana ya kwamba mahakama haingiliwi na mtu yoyote, na ni haki inaonekana kwa mnyonge na sio na ule anaso. So ni kumaanisha kwamba the mahakama then the right thing. Na labda tu niulize, labda matarajio yako ni yapi kuhusiana na kuwa sasa rais atakuwa ni Daktari William Samoei Ruto? Labda kuna kile ambacho unatarajia kama mkazi wa Mombasa? Matarajio yangu ni kwamba rais ambaye anaweza kuapishwa tarehe 13, matarajio yangu ni kujua kwamba yeye amekuwa maskini kama watu wengine, na anajua kwamba umaskini ni nini, amejua ni mtu kukosa kuvaa kiatu, amejua kukosa kukula chakula manake nini. Mwanzo katika hali ya maisha ambayo imekuwa unga tunatarajia kwamba irundi chini, vitu ya kula irundi chini. Kitu kingine ni environment ya kufanya biashara iangaliwe, especially wale watu wote waliwekwa katika blacklisting ya CRB. Rais alisema ya kwamba atahakikisha wale watu wote wametolewa kwa CRB ndio waweze kufanya biashara bila matatizo yote, kwa sababu ukiwa kwa CRB hauwezi kufanya biashara yote. So we are expecting the business, there will be a much business because the development is enabling people to do the business right now. Shukran sana kaka, naomba uweze kusonga hapa mbele, utanguliza na majina yako na utueleze, je, hisia zako ni zipi kuhusiana na uamuzi huo? Kwa majina naitwa Dennis. Nashukuru sana. Mahakama walifanya kazi yao, na tulivyokuwa tukifuatilizia tuliona kwamba kabla Matukio alikuwa atapeane verdict yake, alikuwa anaelezea vizuri, na kulingana na mimi nakubaliana na maamuzi yao, kwa maana walikuwa wanaelezea venye nafaa kueleza. Kwa hiyo hata mtoto mdogo alikuwa anapata kuelewa. Shukran sana. Tanguliza na majina. Kwa majina naitwa Anton. Kwangu mimi mambo uamuzi wa mahakama sikukubaliana nayo, lakini tulikubali kwa sababu mahakama wakishasema wamesema. Kwa sababu ukiangalia kama ile ruling yao walikuwa wanasoma, kuna sehemu nyingi sana walisema Chebukati yako na makosa
kama 2, lakini hatukuona hukumu yoyote ama ghadhabu yoyote Chebukati alipatiwa, na alihali wanasema ati Chebukati akaona makosa. Tuliona mambo mengi sana ambayo haikwenda vizuri, lakini as long as walisema tukakubaliana wao. Huwezi sema ati commissioner Chebukati ndio anarurukira kitu kwa commission na yeye ni chairman wa commission. Na kazi ya commissioner hatukuambiwa. Kuna maswali mengi sana yaliulizwa. Kazi ya commissioner ni gani? Mpaka sasa hivi hawakutuambia. Ndio tujue ni mtu mmoja, ndio tukiamua ni hiyo mtu mmoja, tukishampatia kila kitu ndio kila kitu. Sasa waliuliza swali ya commissioner ni gani, haikujibiwa na wakarulu. Kwa hivyo tulikubali, lakini hatujakubaliana na matokeo. La pili, ukiangalia yale mambo tunatarajia, tuliona rais amechaguliwa, alikuwa na matarajio mengi sana. Tuliona amesema atapatia watu bilioni 50, watu watatoroka kwa CRB, unga bei iko ghali kuliko sufuria, uto sijui itatoka shilingi 70. Tunatarajia mambo yote waliposema isiwe ni kampeni walikuwa wanafanya. Sasa washapata serikali waingie kazi, uto ije 70 vile walisema kwa lita. Yeah. Shukran sana. Na majina. Kwa majina naitwa Bernard Moimbo, ni mkaaji wa Mombasa. Mimi nataka kushukuru mahakama yetu, na nimeona uwepo wa mahakama ni kama Kenya imegrow. Kenya imekuwa hali ya juu kwa sababu kwa ile election ambayo iliyopita na hii ya saa hii nimeona msimamo wa koti zetu. Saa hii hakuna kitu ambao tunaona kama ni upendeleo. So mimi nataka kuambia Wakenya wenzangu, wacha tufanye kazi, na tumeona president amechaguliwa, wacha tuone ile kitu ambayo alikuwa anasema bottom up ikionekana. Lakini machaji wamefanya kazi ambao ni kazi nzuri. Shukran sana. Tukimalizia tu kwa kifupi kaka, tanguliza na majina. Okay, mimi naitwa Amos Edgar Juma. Mimi ni mkazi wa Mombasa, nafanya kazi Mombasa hapa. Nyumbani Kisomo. Koti ametoa kitu mbaya yenye hatukuwa tunanini. Kulingana na hearing yao venye tulikuwa tunawasikiza kwa TV, wamefanya makosa sana. Kila kesi wamekuwa wakidismiss. Every dini wanadismiss. Hakuna hata kitu moja wamewaambia Wakenya. Hii upande wa Azimio na upande wa Kenya Kwanza walikuwa na nini? Martha Koome. I call you 3 times. Martha Koome ameingia kwa politics. Judiciary haitaki mambo na politics. IBC haitaki mambo na politics. They need to be transparent to all Kenyans. And we are crying. Kenyans are not happy with the result, but we accept. But we are not happy. Asante sana kwa maoni yako. Kilemi, ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wakazi wa Mombasa tukiwa hapa mjini, na ni taarifa ambayo tutaendelea kuiangazia na kuifuatilizia kwa kina na kuweza kuwataarifu watazamaji wetu katika habari zetu za hapo baadaye. Kwako studio ni Kilemi. Asante sana Patronila Goren. Bila shaka ni dhahiri kwamba hisia ni mseto hapo katika mji huo wa Mombasa, na ni taarifa ambayo utazidi kuifuatilia mtazamaji, utakuwa unaipokea kadri matukio yatakavyokuwa yanatokea. Lakini kwa sasa tuangazie mengine, ambapo baada ya mahakama ya upeo kuidhinisha ushindi wa Rais Mteule William Ruto, wito unazidi kutolewa na wakazi kote nchini wakimtaka kutimiza ahadi alizotoa katika kampeni, ikiwemo kuimarisha uchumi wa nchi na pia kushusha bei ya bidhaa za kila siku. Huyu hapa Emmanuel Haemba na baadhi ya matumaini ya wakazi kutoka maeneo mbalimbali. Siku moja tu baada ya ushindi wa William Ruto kama rais mteule kuidhinishwa na mahakama ya upeo of 2022 are hereby dismissed. Wakenya kutoka maeneo mbalimbali sasa wanamtaka rais huyo atakayeapishwa Jumanne wiki ijayo kutosahau ahadi alizotoa katika kampeni, hususan kuboresha maisha ya Wakenya walio katika ngazi ya chini. Slogan yake ya bottom up, tunataka president wetu elect ambaye ni William Samoei Ruto akuje aanzishe hiyo bottom up, na sisi wananchi wa kawaida tuweze kusaidika. Wafanyabiashara katika soko la Isiolo wanamtaka rais mteule William Ruto kuhakikisha biashara zao zinapigwa jeki kupitia mgao wa Hustler Fund kama alivyoahidi katika kampeni zake. Tusahau kama sisi vijana wa Isiolo tumekaa idle sana hapa, miadarati ndio imekuwa kunaendelea kwa wengi. Vijana hawana kazi, wanakaa tu ovyo, wizi,
na kuvuta bangi. Pamoja na hayo, wafanyabiashara hao pia wanamtaka rais huyo mteule kuangazia mtaala wa elimu wa umilisi almaarufu CBC, wakidai kuwa hawawezi kumudu gharama yake ya juu. Tungeomba ya kwamba aweze kutuangalilia sisi hiyo mfumo mpya ya elimu, ya kwamba aweze kutuangalilia hiyo elimu iko na kasi mingi sana. CBC aweze kuangalia, sisi wasasi tunaumia sana. Katika kaunti ya Murang'a, hali haikuwa tofauti. Swala la kina mama kujumuishwa serikalini likitajwa pamoja na haja ya kuinua sekta ya kilimo, huku wakulima wakisubiri mbolea ya bei nafuu. Mimi nafurahia sana kwa maana kuna mambo mengi sana tulikuwa tumeahidiwa sana na Ruto, na tungependa kusema sababu siasa zimeisha sasa, tumpe nafasi ndio aweze kutekeleza hizo ahadi alizotupatia kama kina mama. Na jambo la kwanza, mnajua sisi wote ambao katika mambo kama ya unga imekuwa juu sana, na kitu ya maana sana na ya kwanza yenye anafaa kuangalia kwanza, na amesema ni kilimo, kwa sababu akiangalia kilimo maneno ya unga itakuja chini, na pia sisi vijana tutaweza kupata kazi na ili nchi yetu iendelee vizuri. Katika kaunti ya Kilifi, hali ni sawia, huku wakazi wakimtaka rais mteule kuwekeza zaidi katika kilimo cha minazi pamoja na kupunguza bei ya mafuta kwa wahudumu wa bodaboda. Kuna changamoto za kifedha, resources, hiyo ndio changamoto ya kwanza. You need a lot of resources, financial resources to do. But somehow God was there with us. Na jana katika hotuba yake nakumbuka alisema sisi ni legendary bodaboda, na hiyo inatuonyesha kwamba yuko pamoja nasi in spirit, na tunataka hiyo spirit ambayo iko aifanyie action ili sisi tuweze kuona bei ya hizi ndudhi, yani bodaboda, ziweze kushukishwa chini, mafuta yaweze pia kushukishwa chini. Swala la ukosefu wa makao kwa wengi wa wakazi wa Kilifi likiwa baadhi ya malilio kwa rais mtarajiwa ili kupunguza ongezeko la maskwota katika kaunti hiyo. Hapa Kilifi watu wengi ni maskwota, hawana mashamba, na ile alitoa ya kwamba akiingia atanunulia watu mashamba. Angalie sana Kilifi iweke mbele wapate mashamba, kwa sababu watu wengi hapa ni maskota. Kinachosubiriwa kwa sasa ni utekelezaji wa ahadi zote kama alivyoahidi kwenye manifesto yake, huku Ruto katika hotuba yake ya kwanza baada ya mahakama kuidhinisha ushindi wake akiahidi kuanza kushirikiana na afisi husika mara moja ili kutimiza ahadi zake. Let us all reflect on our contribution and look forward to build this country and nation together to achieve the glory of Kenya, express its heritage and splendor, and fill every Kenyan heart. Khaemba Emmanuel, TV47. Wakazi jijini Nairobi wamepokea hatua ya mahakama ya upeo kumuidhinisha rais mteule William Ruto kuwa rais aliyechaguliwa Agosti 9 kwa mbwembwe za aina yake, huku wafanyabiashara wakisherehekea na wateja wao. Hii leo, eneo moja la kuegesha magari jijini Nairobi limewapa wateja wake huduma za bure kusherehekea ushindi huo. Tunaungana na mwanahabari wetu Mike Kagongo akiwa maeneo hayo. Mike? Naam, asante sana mwenzangu, bila shaka na kupata vizuri kutoka studioni. Tuko hapa jijini Nairobi moja kwa moja, siku moja tu baada ya naibu rais William Ruto kuidhinishwa na mahakama ya upeo kuwa rais mteule, na bila shaka ushindi huo umepokelewa na njia tofauti kote nchini, sio hapa jijini Nairobi peke yake, bali katika kona nne za nchi hii. Na hapa tulipo kwa sasa ni kukufahamisha tu ni kwamba wakazi hapa jijini Nairobi na vile vile wafanya biashara kubwa wamechukua ushindi huo kwa njia na mtazamo aina tofauti, wakisema kwamba leo hii watakuwa wanasherehekea kwa njia aina fulani, ambako kwa sasa tulipo kwa sasa ni kituo cha kuegesha magari hapa jijini Nairobi, na ambako wanapeana bure, hakuna kulipa chochote, wakiashiria kwamba watakuwa wanataka ama wale viongozi ama wale wateja wao ambao huwa wanalipa hapa kila siku watakuwa hawatakuwa wanalipa chochote. Leo hii niko na kiongozi ama msimamizi, meneja mkuu wa eneo hili. Leo mnapeana sare hapa, huduma za sare leo hii. Kwa nini? Songa mbele kidogo. Naitwa nani? Mimi naitwa Aden Sheksele. I am managing director of this car park, and today we have decided to give free parking
in order to give our packers a victory treat of His Excellency William Samoei Ruto. William Samoei Ruto, being a person from very humble background, who rose through hurdles, barriers, and all those constraints that was being laid for him, and today he is the President of the Republic of Kenya. That person who decided to walk alone, to be a captain of his ship, the person who swim against the flow of the waters, who flew against the blow of the winds, and finally he made it, and he made his dream possible. A person who decided to walk alone to his fellow Kenyans to ask for votes, instead of loitering in big offices, in boardrooms and hotels. He decided to go, as they say, he has tanga all corners of this country and managed to get votes from Kenyans, which is substantial enough for him to be declared president. That person needs to be celebrated in a way or another. As a parking operator, we decided to introduce free parking so that our people, those who will park with us today, will enjoy free parking in courtesy of that celebration, in recognition of how William Ruto fought alone to overturn those impossibilities to be possibility. Who proved that impossibility is only in Fool's Dictionary. Is a person, I think, who will be a role model to the rest of Kenyans, that indeed it is you who's supposed to write your own history, but not people to decide for you. In that regard, I say thank you very much. Labda siku za kawaida huwa wateja wako wanalipa pesa ngapi, na ni leo peke yake ambapo mnawapatia huduma za sare? Siku ya kawaida huwa sisi tunalipisha shilingi 300 ili uegeshe gari kwa siku moja. Lakini siku hii ya leo hatulipishi chochote. Ni bure bilashi leo. Asante sana. Labda niseme na mteja mmoja ambaye leo hii umekuja kuegesha, songa mbele tafadhali. Leo hii umekuja kuegesha gari lako ukapata huduma ni sare. Unahisi namna gani? Kwa kwanza hii si mara ya kwanza kukuja hapa. Mimi ni mteja wao na service zao zinakuwa mzuri, na leo nimefurahia sana. Sasa hii ndio nataka kutoka, na nimeambiwa leo silipi, nimelipiwa. So tuna celebrate the victory itself, sababu this is the hustler nation. This is giving back to the hustler. Unaambiaje wateja wenzako na labda wale ambao hawajawahi kulete magari yao hapa? Wenye hawajawahi kulete hapa ni nyuma ya City Market. Kuna parking, inakuwa mzuri sana, secure for the whole day. Inakuwa 300, weekend tunalipanga 200, na security inakuwa tight na inakuwa mzuri. So gari yako iko safe kila mahali. Ukiwa Nairobi, kama uko na shughuli CBD, kuja tu hapa, ukuje uache gari yako. Ukikuta kumejaa, kuna vijana wanakuanga huku, wanakuanga wazuri sana, friendly, na watakuhudumia na bei inakuanga mzuri. Asante. Shukran. Bila shaka mwenzangu, hayo ni maoni ya wateja na vile vile msimamizi wa kituo hiki cha kuegesha magari jijini Nairobi, wakipeana huduma za bure kabisa leo hii kufuatia ushindi wa Rais Mteule William Ruto aliyetangazwa na kuidhinishwa na mahakama ya upeo hapo jana. Kwa hiyo maeneo mbalimbali wanasherehekea kwa njia mbalimbali, na hiyo ndio njia mojawapo ya kusherehekea ushindi wa William Ruto. La ziada halipo. Kwako studio, mie ni Mike Kagwongo. Shukran sana Mike Kagwongo. Tunatoka hapa jiji Nairobi na kuelekea hadi katika kaunti ya Lamu, ambapo vijana katika mji huo wamesema kwamba hawatadhubutu kushiriki katika maandamano endapo viongozi wa mirengo yao watakosa kupata ushindi baada ya maamuzi ya mahakama ya upeo yaliyofanyika hapo jana. Aidha, vijana hao walisema kushawishika kwa vijana kuandamana kutazidisha kuzorotesha uchumi wa taifa
ikizingatiwa kwamba taifa bado linakabiliana na makovu ya janga la virusi vya korona. Wamewataka vijana kote nchini kuzingatia amani wakati na baada ya maamuzi ya mahakama ya upeo. Sababu ningependa kuendelea na kazi yangu, sababu wao wenyewe ni ya wao wenyewe. Watu we need is peace and love. Kwa sote, kwa mandugu, kwa marafiki, tutulieni, amani, tupendaneni hivyo hivyo. Siasa ni siasa. Amani ni amani, mtaani tumetulia. Mimi siwezi kuingia barabarani kwa sababu kuleta fujo. Kusema hilo kweli. Kwa sababu utaleta fujo, utaumia. Tena yule mwenye amekuagiza kuleta fujo, atakuwa ametulia. Na mashirika ya kijamii katika mtaa wa mabanda wa Kibra yameandaa kongamano la kutoa shukrani kwa wakazi wa mtaa huo kwa kudhihirisha usalama wa hali ya juu zaidi katika kipindi hiki cha uchaguzi. Mashirika hayo yanayozileta pamoja zaidi ya jamii 17 kutoka mtaa huo yamewataka maeneo mengine ya taifa kuiga mfano na kudumisha amani. Kwa jina naitwa Rispa Wino, chairperson ya Sofco Kibera. Nimeshukuru sana kwa hii amani tumefanya hapa Kibera. Wakati election ilikuwa naendelea, tuliita watu wetu tena borders, tukakaa chini, tukapropose tuendeze kitu inaitwa amani. Na nimeona amani imefanyika. Nimeshukuru sana kwa President Mr. Kennedy Odede. Kwa amani umetufundisha tulete hapa ndani ya Kibera. Saa kama hizi ingekuwa watu 100 wameshakufa. Lakini Mungu amesimama na sisi, tumeendesha amani hapa ndani ya Kibera na Sofco inaendesha amani. Asanteni sana. Asanteni sana. Thank you so much. So anyway, I am very happy today. These are the community leaders all over Kibra. And I remember before election, during COVID time, we were already planning, because for us, peace is about process, right? It's not something that happened one day. And it's about appreciating what you have in the community. Here, some of us are born here, we don't want to destroy our properties. We just want to live with love. And of course, you have to go vote. That's your right, And they promised me that there will be peace. They worked with the youths, women, but the most powerful thing I've seen, when women are involved, there is peace. Wamama mko? They say that they'll speak to their children, their sons. Na vijana wa Kibera pia wakaleta amani. And honestly, right now, my message is that as we're moving forward, we have to listen to the voices of the community. They've proven that themselves, they can bring peace. So as we work toward development, uplifting their lives, let's really work hard on how to bring them up. Most of the time I've seen policy whereby it's been top to bottom. That's the truth. But what they're asking now is that if we do any program, if we do any development, we are the one who brought peace in the community. Please engage us. We can change our own lives. Yes. Yeah. So me, I'm just so excited for the peace they brought in. It's not me, it's them. And honestly, nobody went to the village. Nobody left. I saw Kalenjins, I saw Kikuyus, I saw Nubians. They were like, no, we love each other. So Sofco has a thing called Sofco Urban Network that works with all the communities around to ensure that we have peace, we do cleanups, sports, and we do other things that can really uplift their lives. So my name is Kennedy Odede. I came from Kibera here. Down there is where I used to live, my family. And it's the grace of God that this thing called Sofco was started by just a soccer ball. Mpira tu hivi, you know what I mean? I didn't know how to write proposals. I didn't know how to look for funding. But I had a dream that if we come together as a community, we can solve our own problems. Na viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Nyeri wamemtaka Rais Mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kuanza safari ya kuiunganisha taifa baada ya kuapishwa rasmi. Wakiongozwa na Askofu Paul Wanjohi wa kanisa la New Life, makanisa ya kiinjilisti yametaja ushindi wa wawili hao kuwa ni ushindi wa mafanikio makubwa kwa jamii zote nchini. Askofu huyo pia alitaja ushindi wa Ruto kama ushindi wa kanisa na kusema kuwa kanisa litaendelea kuwaunga mkono wanapoanza muhula wao wa uongozi.
alisema kuwa wataendelea kuwaombea Ruto na Rigathi Gachagua kusalia na umoja wanapotekeleza majukumu yao. We also want to say this is a great achievement to Kenya, to 47 communities living in Kenya, and the Church of Kenya at large. To our big brother, His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, and His Excellency, Rigathi Gachagua, as you embark on your new position, our sincere prayers and love remains with you, that God will grant you more favor and wisdom. It is an open secret that you have partnered with the church previously, and we are confident that this partnership will continue. We trust that under your great leadership and guidance, you will bring together the country and take it to greater heights and achievement. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo kwenye mtandao wa Facebook, zidi kusema nasi. Naona jumbe zako zinazidi kuingia, bila shaka nitakuwa napakua maoni yako kadri muda utakavyoniruhusu. Usiende mbali. You are watching TV47, the home of untold stories. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers as we know stories. Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Viongozi wa jamii za walio wachache nchini wamempongeza Rais Mteule William Ruto kwa ushindi wake baada ya kuidhinishwa na mahakama ya upeo hapo jana. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo ametangamana nao na sasa tunaungana naye ili tupate taswira kamili na maoni kuhusiana na matumaini yao.
Na leo hii tuko hapa kama viongozi wa jamii hawa 76 National Committee kutoa eri ya ongera pongezi kwa naibu wa rais wetu ambaye ni rais wetu wa Kenya kwa sasa, Dr. William Samoei Arap Ruto na naibu wake. Tukisema pongezi kwa sababu kama minorities, Daktari William Samoei Ruto ni kama baba wetu, ni baba wa minorities, kwa sababu alipoanzisha department ya minorities mwaka wa 2019 ni yeye ndio kiongozi wa Kenya tangu Kenya upate uhuru kutambua jamii walio wachache. Alipoanzisha hiyo ofisi, ni hiyo ofisi ndio imetuleta tukiwa jamii 79. Ushindi yake ni kama ushindi ya wanyonge. Tuko hapa leo kupongeza yeye na kumwambia yeye minorities Kenya mzima walipokuombea tarehe 13 mwezi wa pili. Tunajua hiyo maombi ya walio wachache, walio wanyonge ndio ilikutia moyo na kukupatia pia nguvu, kwa sababu sauti ya wanyonge ni sauti ya Mungu. Tunasema pongezi rais. Sisi tuko ni kama tumepata uhuru kama jamii walio wachache, kwa sababu tunajua rais mwenye ataingia ikulu ni ule mwenye anajali minorities na ni baba wa minorities. Tuko hapa leo kama viongozi kwa niaba ya minorities wote Kenya mzima kukupatia hongera, na tunajua hatuwezi kukuambia matatizo ambayo tuko naye kwa sababu wewe ndio umeanzisha department. Unajua challenges ambayo tunapitia, na unajua ile memorandum ambayo tumekupatia tukiwa Baringo, unaelewa yale mashida zetu. Kwa machache, sisi kama jamii pembezoni hatuna sheria kwa bunge ambayo inatulinda. Article 56 na Article 100 ijawahi parliament ijawahi enact a bill yenye ita protect. Pili ni policy. Hatuna policy, hatuna sera ambayo inalinda minorities. Rais wetu pia anajua kwamba yeye alianzisha department na minorities, na tunajua kwa hii serikali minorities watapata ofisi yao kubwa, na alituahidi pia hata commission. Kama Mungu aliwezesha kuwa rais, pia sisi tumepata nguvu kama minorities kwamba everything is possible. Kama mtu mwenye ametoka chini, mnyonge, amekuwa rais wa Kenya, hata sisi minorities Kenya mzima tunajua miaka sijaso walio wachache kama sisi tutakuwa rais wa Kenya. Na mtazamaji, tufululize hadi katika kaunti ya Kisii. Tunazidi kuangazia hisia tofauti na matarajio ya wananchi kote nchini kuhusiana na ushindi wa Rais Mteule William Ruto. Kumbuka hapo jana mahakama ya upeo iliweza kuidhinisha ushindi wake wa 9 Agosti, na kwa sasa fululiza hadi katika gatuzi hilo. Tuungane na mwanahabari wetu apate kutupa taswira kamili ya hali halisi ilivyo. Naam, asante sana Paul Kirubi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo nazungumza na baadhi ya wafanyabiashara kuhusu swala zima wanaonaje maamuzi ambayo yalitolewa na mahakama ya upeo kwa kukubalia kubakisha matokeo yale yalivyoweza kutangazwa siku ya tarehe 15 na msimamizi wa IBC ambaye ni Wafula Chebukati. Pengine watueleze maoni yao ni yapi na wanaisije kutokana na matokeo yale, ambapo mahakama ya upeo haikuweza kubatilisha matokeo yale. Pengine waanze kwa jina lake, alafu atueleze maoni yake ni yapi. Kwa majina mimi naitwa Calvin Mose kutoka Kisii County. For yesterday's results, we have no option. Wacha tu huyu President William Ruto jua shachaguliwa, sisi haturahisishie maisha, mafuta irudi chini. Mafuta ikirudi chini, sisi tuweza kufanya kazi, na hii gharama nyingine ya maisha nayo itarudi chini. Thank you for that. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata maoni kutoka kwa mkazi mwingine vile vile. Rame, kwa majina naitwa Joseph Nyakundi, niko mkazi wa hapa Kisii Town. Langu ni kusema ya kwamba mahakama ya upeo yaliyofanya muamuzi huo siku ya jana walifanya kitu kizuri sana, kwa sababu ninapoangalia katika Kenya yetu tuko uchumi umeharibika sana, vitu vimeharibika, mambo yameharibika. Walifanya jambo la busara, kwa sababu si vizuri kurudia kupiga kura, kwa sababu maisha yetu nimekuwa ngumu.
Langu ni kuomba Mheshimiwa Ruto ambaye amechaguliwa kuwa kiongozi wetu wa Kenya, mimi langu ni kumwomba kwamba bottom up aliyosema kwamba anataka kuianzisha, wacha ianzishe, angalie gharama ya Wakenya, asiangalie wale waliompigia tu, lakini angalie watu wote. Hivi tuweze kuwa na amani na tuweze kuwa na upendo ili Kenya yetu isonge mbele. Langu ni kusema kwamba Mheshimiwa Ruto, wa Kenya wanakupenda. Kafanya kazi kwa moyo safi. Penda yoyote yule aliyekupigia na asiyekupigia, mpende na maisha iwe sawa. Uangalie maisha haya, vitu vya duka virudi chini, mafuta yashuke bei, mahindi yashuke chini ili tuishi na amani. Wakenya wote gharama imekuwa juu sana. Langu ni hilo tu na nasema kwamba ongela kwa mahakama makuu. Naam, asante sana. Pengine vile vile tupate pia kwa mwendeshaji bodaboda mmoja ali hapa. Haya, kwa majina mimi ni Gatembo Hesbon Otieno, ni mkazi na ni mwana biashara wa hii town ya Kisii. Langu la kwanza ni kumshukuru Mungu kwa sababu ametusaidia na ametuwezesha kwa kila jambo. Pili, acha nishukuru mahakama yetu kwa kutulaizishia kazi, kwa maana kazi ambayo ilikuwa kwa kweli haikuwa kazi rahisi, lakini kwa ajili Mungu amewasaidia na wametatua hili jambo ambalo lilikuwa gumu. Acha Mungu aendelee kuwabariki na awasaidie sana. Sisi kama wana biashara, chenye tunaomba rais wetu mteule Dr. Bill William Samoei Ruto, tunakuomba yale ambayo umekuwa ukituahidi kama bottom up, hii sasa ndio wakati wako umefika, utuwezeshe na utujalie yale yote ambayo umetuahidi. Kwa hivyo nchi yetu ya Kenya, cha mno chenye tunataka, kama ulikuwa mpinzani wa Ruto, ulikuwa mwandani wake, chenye tunaomba sisi wote, acha tutimize amani na upendo kwa kila mmoja. Thank you. Asante sana. Pengine vile vile tupate mmoja. Asante. Kwa majina naitwa Vincent Ndege Nduko Toeri. Mimi ni mkaaji wa hapa Kisii County na vile vile mimi ni mfanyabiashara katika sekta hii yetu ya bodaboda. Nashukuru sana mahakama hapo jana iliweza kutoa uamuzi mzuri kulingana na katiba, vile wanaielewa, alifanya vizuri. Na ningependa zaidi kuomba wale ambao wako katika mlengo ule mwingine waweze kukubali matokeo ya mahakama, manake tunaheshimu mahakama. Jambo hili wakati lilipelekwa kule katika mahakama kuu ya Supreme Court, ndio ilikuwa jambo la mwisho kwamba la kutoa jawabu bora. So tuheshimu mahakama vile itoa maamuzi hayo na tushikane tuweze kufanya kazi. Ningesihi sana kumsihi Mheshimiwa William Samoei Ruto kwamba yale yote ambayo alikuwa ameahidi, vile wenzangu wamekwisha sema kwamba haitekeleze. Mwananchi si kitu kingine tu, ni kumtengenezea barabara, uchumi uweze kurudi chini, yani mambo mazuri, yani afanyie wananchi, angalau maisha yakaweze kuwa rahisi kwa mwananchi. Gharama ya maisha yamekuwa gharama sana, ndiposa wananchi wengine wakaelemewa. Lakini tunaomba kwamba kitu cha kwanza naomba atoe ni mambo ya CBC. CBC imesumbua wananchi sana. Haswa kama mimi imenisumbua sana, hata sijaelewa hadi kufika sasa hivi. So mambo ya CBC vile alisema ataondoa, atuondolee. Elimu iwe vile ilikuwa hapo awali na uchumi uwe bora. Asante Mheshimiwa William Ruto, Mungu akubariki sana. Naam, asante sana. Kama Paul unavyoweza kusikiza kutoka kwa wakazi wa gatuzi hili la Kisii, wao wanaomba tu kuwe na amani katika taifa letu hili la Kenya, na wanaomba tu William Samoei Ruto ambaye ndio rais wa taifa letu la Kenya kufikia sasa aweze kutimiza zile ahadi ambazo alikuwa amezitoa wakati wa kufanya kampeni zao. Sina la ziada la kuongezea kutoka hapo, pengine ni kurejeshe kwako studioni Paul Kirubi. Naam, tutoke Kisii mtazamaji, tuelekea Machakos ambapo kunao madereva wengi wa kaunti ya Machakos kuzidi gari za kaunti hiyo, na gavana wa kaunti hiyo Wavinya Ndeti sasa anasema atafanya ukaguzi wa mali yote ya serikali ya kaunti ya Machakos pamoja na kuhesabu kila mfanyakazi ili kubaini idadi kamili ya wafanyakazi na idara walizoajiriwa. Hii hata ina number plate pia. Akizungumza wakati wa kukagua magari ya kaunti hiyo, gavana Ndeti amesema pia gari nyingi za kaunti hazina nambari za usajili wala stakabadhi za rekodi ya magari hayo, jambo linalosababisha kutumiwa na watu binafsi kufanyia biashara zao za magendo bila kutumia utaratibu ufaao. Magari mengi hapa Machakos County
hazina number plate. Na kama hakuna number plate, mtu anaweza kuchukua hiyo gari aitumie kama personal vehicle. Yeye aanze kufanya kazi yake na gari ya serikali. Nimesema kutoka leo, kabla hizi gari zote hazijatoka, ziandikwe the government of Machakos. Ni kutokana na hili ambapo gavana Ndeti ameamuru magari yote kuwekwa chapa ya serikali ya kaunti hiyo. Lori ikitembea, tingatinga ikitembea, any vehicle ijulikane ni ya Machakos County. Kwa sababu hatuwezi kukubali watu watumie gari za serikali kufanya kazi zao. Zingine hata hazina logbook na ziko hapa. Hayo ni yale mambo sasa tunaenda kustreamline katika Machakos County. Aidha, gavana Wavinya Ndeti amewaonya wafanyakazi wa sekta ya afya katika kaunti ya Machakos ambao wanajihusisha na uuzaji dawa za hospitali za serikali. Yule atashikwa kama anauza dawa za hospitali nje ama chemist inauza dawa za hospitali, I'm sending a very strong message to you. I will make sure through the right channels hiyo chemist yako imefungwa. Kwa hivyo tafadhali, madawa ya hospitali muachane nayo. Vivyo hivyo akiahidi kulainisha utendakazi wa kaunti kwa muda wa miezi 3 ijayo. Tutafanya audit ya kila kitu, all government assets. HR pia tuangalie. Ndio nawauliza watu wangu wa Machakos, munipatie nafasi kwanza nitengeneze ofisi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka hapa kaunti ya Machakos, mimi ni Dennis Simon. Asante sana Dennis Simon kutoka Machakos. Na gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi amesimamisha safari zote za mataifa ya kigeni pamoja na za humu nchini za maafisa wakuu wa kaunti ya Kiambu kama njia mojawapo ya kupunguza gharama za kuendesha serikali ya kaunti ya Kiambu. Akizungumza katika makao makuu ya kaunti ya Kiambu katika mkutano wake wa kwanza na zaidi ya wafanyakazi 1000 kutoka kaunti ndogo 6 za Kiambu Magharibi, gavana Wamatangi alisema kuwa ni sharti gharama ya sasa ya mishahara Kiambu ambayo ni shilingi bilioni 7 kupungua. Wakati huo Wamatangi ametoa onyo kali kwa maafisa wote wafisadi ambao wamekuwa wakifuja pesa za umma, akitaja kwamba watakabiliwa kisheria. We agree that between now and when we have things right, wakati tumerekebisha mambo na tunaona ya kwamba sasa tunaweza sema cash flow yetu inaturuhusu, because we can pay for basic services, we can be able to restore that time, then tunaweza kusema ya kwamba we can allow those who have to travel out of the country for serious reasons to travel. But for the time being, can we agree ya kwamba Wamatangi, your governor, has said with your concurrence that we are stopping and putting on suspension any foreign travel out of this country or even within, that is not necessary until we are ready. Na viongozi mbalimbali wa kisiasa kutoka kaunti ya Tana River wameapa kushirikiana kuleta maendeleo katika kaunti hiyo. Kaunti hiyo imekuwa ikishuhudia migongano baina ya viongozi wa kaunti hiyo katika miaka iliyopita, lakini sasa wameamua kuzika udhia wao katika kaburi la sahau, wakisema kuwa uongozi wa sasa unahusu tangamano na maendeleo. Our MCAs in Tana River County, 5 of them out of the 15 were elected back. So already we have experienced MCAs in the county who can help us shape the thinking of the rest of the other new members in the county assembly. Kila mtu ambaye yuko na kazi anatakikana kuwajibika kwa ile kipande ya kazi anafanya. Maana yake hizi makazi zinaingiliana. Wewe ukiwa mjumbe utazungumza bungeni, lakini yale unayozungumza yanatakikana pia yachukuliwe na watu wa executive, yatekelezwe kinamna ya policy na projects. Kama haiwezi kutekelezwa, basi ile mnakaa mnazungumza bure kujiliwaza, lakini hakuna maana.
and we are positive that we are going to work together with the executive. The county assembly will work with the executive. I know, because we have the goodwill and the people that have been elected are good people. Wale wako katika nyadhifa waweze kuja na mikakati ambayo inaweza kudumisha kwanza amani na iweze kuboost maneno ya maendeleo. Haja kubwa ambayo inahitajika Tana River ni maendeleo. Uhaba wa samaki katika ziwa Victoria imewalazimu baadhi ya wakazi wa Mukuyu County ya Migori kuanzisha njia mbadala ya kuvua samaki ili kuboresha biashara ya samaki katika ziwa hilo. Wavuvi kutoka kaunti ya Siaya, Kisumu na Migori wameshauriwa kutumia mfumo wa kufuga samaki katika eneo maalum ama cage fishing ambao unawavutia wawekezaji kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni. Mfumo huu umewaletea wavuvi faida ya takriban shilingi 1,500 na milioni 1.2 ikitegemea na jinsi samaki hao walifugwa. Mfumo huu pia unapania kuleta ajira baina ya vijana na akina mama na pia kusitisha janga la umaskini na njaa. Currently we have a tilapia fish farm production here in Mukuyu Beach, and currently we are producing around 400 metric tons of tilapia per year. Yes, as we all know that the natural catch, the fish that was originally in the lake, is becoming less and less. So for the world to continue getting the benefit of protein that comes from fish, then there has to be some alternative production on fish. And cage fish farming has been proven to be one of the most efficient alternative ways of fish production. Cage fish farming has got a lot of impacts, one to the environment, to the community, and to all people who are getting involved with, plus all the end users. One, like to the environment, because we are using feed